Okay, try to do number 365. And did you get chance to order that book, Ishika, the last year? So I'll once go and check in College Street, then I'll order. Okay, okay. Because we need a past year question papers, you know. I also I'm not just getting it in net. I have searched a lot. Sir, I was asking Chat GPT to Hmm. show the questions of last year. They were showing me sample questions. They were not showing I don't know. Is it the. such a top secret math question papers that it is not available on the internet? Sir, I don't know. And in YouTube also they are not teaching anything about it. Like That's strange. last year question paper they are not solving. Some math past year question papers are there over here. Okay, you try out number 365. Wait. So do you have RS Agarwal open in front of you? No, sir. I'll take a picture. Okay, okay. I'm sending it. Don't worry. I'm sending the question. I've sent it to the group. Check that out. কোনটা করছো? Question. Hmm. Yeah, you can try out number 365 and then I'm telling. Okay. Sir, will you take the total vote as X or 100? The majority against a certain motion is equal to 8% of the total number of voting. If 14 of those voted against it had voted for it. It will be good if you do it with hex. Ma'am, Find the sir, number of votes total I'll take as for X. against. Hmm. Yeah, take the total number of votes as X. Okay, total number of the majority against certain Yeah. motion is equal to 8% of the total number of voting. So let the total number of votes be X. So 2 by 25 So X. Then against is 8% of X, that is uh, 2x by 25. Okay. Now, so if against is 2x by 25,
Then 4 is how many? X minus 2x by 25. That is 23x by 25. Now it is given that 14 of those who voted X x minus 2x by 25 is the for voting, because 8% for voted against. Then how many people voted for? So x minus 2x by 25, that is 23x by 25. Now if 14 of those who voted against it had voted for it, that means 14 people have voted for both against and for. Okay, okay. What it is given, see, if 14 people who voted against it had voted for it, that means what, 14 people are there who have already voted for it. But if those 14 people had voted for it, then the motion would have been carried by 4 votes. Wait, just one minute. হ্যাঁ বলো কি বলছো? হ্যাঁ কোনটা বললে এটা? ওকে, সব কটাকে লাইফ ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করে করেছো তো? ওকে, 6টা করো। দেখো লাইফ ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করবে, ঠিক আছে? মানে কি, এটাকে এই ধরনের ফ্র্যাকশনে রেশিওতে কনভার্ট করবে বাই টেকিং এলসিএম অফ ডিনোমিনেটরস, ঠিক আছে? অল দ্য ডিনোমিনেটরস উইল বি রিমুভ, মানে সব কটা 1 হয়ে যাবে। করে নিয়ে এটাকে কি করবে, সবার আগে এটা করো, আগে এটাকে এই ধরনের ফ্র্যাকশন রেশিওতে কনভার্ট করো। না এটা হবে না, এগিয়ে বেঁধে যাবে। so now I will solve by my own. No, let me see if this is the correct way. Okay, I know you can solve this. Oh, ছেড়ে দাও, tension নেই। Because this sum is quite tricky, you know? 28.
পুতুলটা আমার পায়ের কাছেই চলে এলো। Sir, Hmm. answer is coming minus 100. Yeah, yeah, that is it is it's not the correct equation.
Okay, you try out number 371. Okay, I'm checking number 365. I'm Sir, just checking. 371 I do. Yes, I'm sending you 371. You try out this one. I'm checking 364. Majority against. The answer is C, 360 degree. 360 rupees. Okay, I'm checking. 1 second. Hmm.
This sum is very critical. Okay, see, the majority against a certain motion is equal to 8%. Okay, of the total number of voting. If 14 of those who voted against it had voted for it. So let us take that A, B, the number of votes against, okay, and FB, the number of votes for. If 14 of those who voted against it, so that means there were, if 14 people out of the total number of people who voted against the motion, if 14 of them are taken out, okay, and if they added in the for list, then the difference between the votes will be 4. So that means what? A plus 14, okay, so number of people voted against it, sorry, A minus 14, that means 14 people taken out, minus added in the for list, will be equals to 4. Did you understand this equation? This one, Ishika, did you understand this? Hello, cannot hear you. You are not audible, Ishika. Maybe you can rejoin. Your audio went off. Can you hear me? Yes, sir. Okay. See, if 14 people are taken away from here and added over here, right? So F14 minus A minus 14, then the difference of vote will be 4. So that is going to be F minus A is equals to what? Minus 24. If I take minus common, A minus 4 is equals to 24. Or A is equals to F plus 24. Right? So that means the number of people who voted against is 24 more than the number of people who voted for. Now, so total votes are what? Total votes are A plus F. Now see, 8% of these total votes is equals to 24. That is going to give me 300. Now if I put
this expression of f over here, then f will come 300 minus 24 by 2, which is 138. So number of people who voted for is 138. So the option is B. See, this sum is Last actually one time. not a very straightforward sum. See, what happened is, let A be the number of people who voted against it. Okay. F be the number of people who voted for it. Okay. Now it is given that if 14 people are taken out from the number of people who voted against, and they are added to the for list, then the difference will be 4. Okay. So f plus 14 minus a minus 14 is 4. On solving this, we get a minus f as 24, or a is equal to f plus 24. So now this a minus f is equal to 24 means that number of people, okay, this particular statement, it means this particular statement, the majority against a certain motion is 8%. So that means 8, this 24 is the number of people that, by which the number of people who voted against is more than the number of for people. Okay, and this is 8% of the total number of votes. This particular value, this is 8% of the total number of votes, which is given in statement 1. So 8 by 100 of a plus f is 24. So a plus f I am getting as 300. Now see, if I put a is equals to f plus 24 in place of a, then what I'm going to get, f plus 24 plus f is equals to 300, and from here I get 2f is equals to 300 minus 24, and f is 138. So f is 138 means number of people who voted for is 138. It is in option number B. So B is the right answer. Did you understand this, Ishika? Can you hear me, Ishika? Were you able to understand? Maybe there is some problem with the internet connection. I cannot hear you. Right. Correct. কোনটা করলাম সেটা 6 তাই তো ওকে 8টা ট্রাই করো let me try to rejoin. Okay, maybe it's a problem at my end. জলের বোতল দাও তো
Hello, Ishika, can you hear me? I cannot hear you. I can hear you now, little bit, but it is getting faded away. I think there is some problem at your end in internet due to this rain. Okay, let me check 371 answer. You said you got 600. No, sir. 360. C. Number C. C is the answer, correct. Okay, did you understand this sum, Ishika? This sum is not quite straightforward. Okay, did you understand this? Yes, sir. Okay. If not, then next time when you come offline, I will explain you properly because there are a lot of disruptions in online. Okay. Try out 359. 359. It's a mat sum. Okay, and this is this can be done by Venn diagram as well. Okay, this can be done by Venn Sir, diagram as well. can you forward me the photo of Okay, this, yeah, sir? sure, sure, sure. I'm sending. দাও আচ্ছা না করো ট্রাই করো যখনই টোটাল অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকবে আর শেয়ার অফ রেশিও দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে, তখন কি করবে, তখনই ওটা আহ, মানে ওই পার্টিকুলার ভ্যালু ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেশিও ইনটু টোটাল অ্যামাউন্ট, এরকম করলে এক এক একটা শেয়ার তুমি পেয়ে যাবে।
Is it done, Ishika? Hello? Hello, sir. Should I do it? Sir, sir, I have tried from Venn diagram method, it's not coming. Then I have tried from, then I am now trying from X. Okay. So in an examination, 30% and 35% students respectively failed in history and geography, while 27% failed in both the subjects. Okay. If the number of students passing the examination is 248. Okay, fine. Find the total number of students who appears. So you see, first of all, in the percentage, everything is in failed. So that is a advantage for us. Okay. So this is our Venn diagram. Okay, and these are our two sets. Okay. So this is history, this is geography. In history 30% failed, in geography 35% failed. Okay, 27% failed in both. Now you see, if these circles represent failure, then what does this empty thing represent? Pass. Right, pass. So it is given if the number of students passing the examination, so this portion is 240, right? So let me find out the union of these two, n of h union g. So that is going to be what, 30 plus 35 minus 27%, that is going to be 65 minus 27%, h 8 20 8, yes, 338, 38%. So this is the union, right? So failure percentage is how much? Failure percentage is 62%, right? Now 62% of total number of students is 248, or x equals to 248 into 100 divided by 62, so that is going to be 400. B is the answer. So if I go and check, this is question number 359. If I go and check 359, B is the answer. Did you get it, Ishika? Sir, I'm sorry. You were? I'm sorry. Okay, okay. Once you are done, let me know. Sorry. কোথায় গেল? আচ্ছা, শেয়ারগুলো দেওয়া আছে তাই তো, রেশিও দেওয়া আছে। দেখি দেখি কোশ্চেনটা, দেখি একটু কোশ্চেনটা। ওখানে স্যার ডিনোমিনেটর দুটোরই সেম ছিল। হুম, ওকে ওকে, দুটো সেম ছিল, ঠিক আছে। ঠিকই তো লাগছে, দেখো দেখো আনসারটা, ব্যাপার আসছে দেখো। ঠিক আছে, আনসারটা চেক করো, করে নিয়ে 7টা করবে, হ্যাঁ 9টা। দেখো 9টা কি করে করবে, 9-এর রেশিওটা দেখো অন্যরকম আছে। এর আনসারটা চেক করো।
হয়েছে? তো দাও না, এটা বলছি 9 এর রেশিওটা দেখো, divide 4 747 among A, B, C such that 4A is equals to 5B is equals to 7C. ঠিক আছে, দেখো এটা কি করবে, 4 is equals to 5B আছে, প্রথমে এই দুটোকে নেবে 4 and 5B, ঠিক আছে, সব তো ইকুয়াল, প্রথমে এই দুটোকে নেবে 4A is equals to 5B, A by B কত আসবে 5/4, ঠিক আছে, তারপর 5B আর 7C নেবে, তাহলে B by C কত আসবে 7/5, A by B তে B এর যে ভ্যালুটা আর B by C তে B এর যে ভ্যালুটা তাদের এলসিএম নেবে, ঠিক আছে, তাদের এলসিএম নেবে, তাদের এলসিএম Sir, নিয়ে, I did it by X and my answer came. I'll yeah, send you the photo. yeah, you can send it, but don't do this sum by X, it will take time. You can definitely do it by X, but this sum is designed for Venn diagram. Okay, you have to optimize your process, because if you do it by X method it will be correct, that is correct, but you will lose a lot of time. Okay, time is very important in the competitive exams. That is the reason why this Venn Okay, diagram is there. sir. You can send X. You tell me where are you facing problem for this Venn diagram part? Where was the mistake in Venn diagram part? Tell me. Sir, first I took 100% as a whole, Hmm. then history 70%, geography 65%. Okay. Then I Okay. add Hmm. 70 plus 65, and I deducted from there 27%. Then No. it came 102. See. I'll tell you why you mixed the whole thing up. See, this 30% and 35%, these are failures, right? And this 27% is also failure, right? So all this percentage represent failures, right? But what you did, you converted this 30% to pass percentage, because that is the reason why you subtracted it from 100, right? When you do 100 minus 30%, you are getting percentage of people who passed in history. When you're doing 100 minus 35%, you are getting the percentage of people who passed in geography. Now that is fine that you subtracted both of them, but you kept this 27% as 27%, but this 27% indicates failure. So how can you subtract, combine pass percentage and 27% to failure percentage together? That is the reason why your answer did not come. Okay, here all of them are in failure only. 30% failed in history, 35% failed in geography, and 27% failed in both. So that is why it is easy. This is more straightforward than our previous sums. So that is why you can easily put 30% for history, 30% failed in history, 35% failed in geography, 25% failed in both. If I do the union of it, I will get percentage of those people who failed in either history or geography or both. Now this 240 represent those people who passed in both. That means this is the empty part. So if I subtract this union from if I subtract this union 38% from 100, I will get percentage of, this is the 62% part. Okay, I will get percentage of those people who passed in both the subjects. So that is why 62% of x equals to 248 and x is 400 easily. This is much more easy. Try to do it with Venn diagram, Ishika. If all the people, all the other competitors will do it by Venn diagram, and you will be doing with X method, it will take a lot of time. Only doing correct is not important. Doing correct fast is also important. Okay, that is the reason that why these questions, I mean percentage is something that you learn in class 8, 9, 10, right? In 8 and 9, and again it is there in math. Why? If you do it by the same method, then that is not going to work out. You will have to optimize your process. Got my point, Ishika? Yeah, so try to do it by Venn diagram. I've sent this picture. You also send your X method. I am sure you did it correctly. That is the reason why you got the answer. Okay, I've seen your X method. You do it Yes, correctly only. But Venn diagram is important for this sum. That is the reason why you see this sum came also in math. Okay. The
Try out number 341. The given কি আছে 4a 7c, ঠিক আছে। Equals to 5b. তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন। আচ্ছা আচ্ছা, a by b। ঠিক আছে, ওকে। নাও LCM অফ b এর 4 and 7 কত হয়? 28। স্যার এটা বুঝতে পারলাম না, এলসিএমটা করে কি? আচ্ছা আচ্ছা। এটা কিন্তু আমি লাইক ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করছি না, ঠিক আছে, এটা একটা অন্য জিনিস। স্যার কেন করবো না, বা লাইক সেকশন করবো? লাইক ফ্র্যাকশনে করলে এটা লম্বা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দেখো কি করলাম, 4a is equals to 5b or a by b is 5 by 4, 5b equals to 70 7c or b by c 7 by 5, ঠিক আছে। এবার দেখো when you have this type of combined fraction, ঠিক আছে, when you have this type of combined মানে it is not a ratio but it is an equation, ঠিক ইকুয়েট, আছে। এই সকল তখন কি ইকুয়াল। করতে হবে, b এর যে রেশিও ভ্যালুটা সেটা নিতে হবে এই ফ্র্যাকশনটা থেকে, আর এইখানে রেশিও ভ্যালুটা নিতে হবে, ঠিক আছে। দিয়ে এই দুটোর এলসিএম করতে হবে 28। আচ্ছা, এবার a বাই bটাকে নিতে হবে and I have to make the b value as this value 28, ঠিক আছে। তাহলে b এ কি আছে, 4 আছে, so I have to multiply 4 with 7 and I have to multiply that same value in the numerator as well, so this is 35 by 28। তারপরে b বাই c টা নিলাম 7 বাই 5, এখানে b এর ভ্যালু কি 7, 7টাকে 28 এ কনভার্ট করতে গেলে কি মাল্টিপ্লাই করব 4, তাহলে কি হলো 28 বাই 20, ঠিক আছে। তাহলে a is to b, তাহলে কি হলো, দেখো a is to b is to c, a is to b কি আছে 35 is to 28 আর b is to c কি আছে 28 is to 20, so now your ratio is done। এবার তুমি যেটা করছিলে করো এর আগে, কিভাবে তুমি শেয়ার করবে 3747 35 ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেশিও ইনটু 747 একটা ভ্যালু বেরোবে, 20 ডিভাইডেড বাই সাম অফ রেশিও ইনটু 747 একটা ভ্যালু বেরোবে, বুঝতে পেরেছো? এটা কিন্তু সাম অফ দ্য রেশিও দেওয়া আছে। সাম অফ দ্য রেশিও, এবার বাকিটা নর্মাল, কিন্তু যখন এরকম দেওয়া থাকবে এই প্রসেস করে এটাকে এরকম নর্মাল করে দেবে। এখানে দেখো কি বলেছে, এটা লম্বা প্রসেস করেছে, এখানে কি করেছে সব কটাকে ইকুয়ালস টু কে নিয়েছে, লেট অল অফ দেম ইকুয়ালস টু কে। তাহলে এ কি হলো, এ হচ্ছে কে বাই 4, বি কি হলো কে বাই 5, সি কি হলো কে বাই 7, তাহলে এই বি টু সি কি কে বাই 4 কে বাই 5, এবার আলটিমেটলি সেম জিনিস আসছে। দিয়ে এবার এটাকে সবকটাকে এলসিএম নিয়েছে, এলসিএম সবকটাকে লাইক ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করেছে, ঠিক আছে, আলটিমেটলি সেম রেশিও এসছে যেটা আমার এসছে। Yeah, try out this one, 341 and 340, they are snap sums. Yeah, your x method is correct, Ishika. Okay, x method is correct, I've checked it. But as I said, I mean it's a, you know, this higher, I mean preparing for this competitive exam is just like unlearn and relearn. Okay, there are some traditional things that you've learned in school,
So you have to unlearn them and relearn the new things. Okay, then only will be able to optimize your process, otherwise it will take time. Try out 341 and 340. 340 and 341. 340, yes, these are snapshots. দাও, একটা পড়ো, একটাই খাবো, তেল খাবো না। না করে দেখ, তাহলে রুটি করে দাও, রুটি করে দাও তাহলে।
Should I do it, Ishika? Yes, sir. Not. হয়েছে? কোশ্চেন এসছে তো? নাম্বার 9টা হয়েছে? হুম, হুম, হুম। 11 এ 1টা করো। দেখো, a is to b is to c বার করতে বলেছে, হবে? a is to b is 2 is to 5, b is to c 7 is to 9, ঠিক এই আগেরটা যেটা করলাম। এখানে b এর ভ্যালুটা কি 5, এখানে b এর ভ্যালুটা কি 7। দুটোর এলসিএম নেবে, যেটা আসবে দুটোতেই b কে ওই সেম ভ্যালুতে কনভার্ট করার চেষ্টা করবে। মাল্টিপ্লাই সামথিং উইথ b সো দ্যাট ইউ গেট দ্যাট এলসিএম ভ্যালু, আর এর সাথে সেই সেম ভ্যালুটা মাল্টিপ্লাই করতে হবে। যখন দুটোতেই b আমি সেম ভ্যালু করে দেবো তখন a is to b is to c হয়ে যাবে, ঠিক আগেরটা যেটা করলাম। স্যার বলছি নাম্বার 10টা অন্যরকম করতে হবে। কি আবার অন্য কিছু করো, ঠিক আছে, ট্রাই করো, হুম? ট্রাই করো। নাম্বার 10টা হুম, বুঝতে পারিনি তো তাই বলছি। আচ্ছা তার তাতে নাম্বার 11টা করছি তারপর। 11 এ 1টা করো, হ্যাঁ। হ্যাঁ। A 27 quarts capacity car radiator is filled with 18% alcohol solution. Okay, okay. 27 quarts capacity car. How many quarts we trained and then replaced by 90% alcohol solution. So the resulting solution to contain 42 quarts. Okay. Little bit different, unique sound. ঠিক আছে, 11 এ করে নাও, আর লাস্টের দুটো করে নাও, চারটে তো আছে। নাম্বার 10 করো। 11 টা লাস্টের দুটো করে নাও, 10টা বলছি। 11 এর লাস্টে। হুম।
Yeah, in the meantime, Ishika, you can start 340. হ্যাঁ শোন, ও বাবা তুই এত কষ্ট করে ভিজে এসছো কেন? অনলাইন করে নিতে পারতে তো। এ বাবা, তুমি এক কাজ করো, তুমি বাথরুমে গিয়ে মুছে নাও গামছা দিয়ে। পুরো ভিজে গেছো তো তুমি। পুরো ভিজে গেছে। একটা তো তোয়ালে ফোয়ালে দাও তো, গামছা দাও তো, মাথাটা মুছে নাও। আচ্ছা, এরা এরা তো এরকম ভাবে কেউ আসে? আমি তো বলি আজকে তো অনলাইনই করছে সবাই। ও কাছে, খুব কাছে থাকে বলে এসছে। আজকে তো অনলাইন করে নিতে পারতো। হ্যাঁ, শরীর খারাপ, জ্বর হয়ে গেলে আবার আবার ক্লাসে আসতে পারবে না। নতুন গামছা ভালো করে শুকনো করে মোছো। যে আমি একটা গেঞ্জি দিই, ও গেঞ্জিটা খুলে গেঞ্জি পরি। হ্যাঁ দিয়ে দাও। বাবা, গায়ে তো শুকোবে। আর ভালো করে মুছে নাও, সর্দি কাশি হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি। রেডি হয়ে আসতো, ভালো করে শুকনো করে মুছে না, ধর পাকা পাকা চলবে, ঠান্ডা লাগবে। হুম। হ্যাঁ, জামাই পায়জামা তো পুরো ভিজে। এই দেখো, এটা পড়তে পারো, এগুলো ভালো সব। দেখো, ওরকম ভাবে পড়ে শরীর খারাপ হয়ে এখন ভিজছি, একদম অবস্থা হবে না। ধরো, লাগবে না? ধরো, লাগবে না তো বুঝতে পারছি। এতক্ষণ বসবে, আমারই তো দেখে অস্বস্তি লাগছে। সব জামাটা পুরো ভিজে।